Let's learn how to structure the essay in the best possible manner. Welcome to another video of Hola Language Lab. So the time limit for an essay is 20 minutes. Total 20 minutes time ആണ് നമുക്ക് essayക്ക് തരുന്നത് and the required word count as per Pearson is between 200 to 300 words. Please note the point that 199 words എഴുതിയാലും 301 words എഴുതിയാലും we would be getting penalty. 200 words to 300 അതിനുള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ word count requirement നിൽക്കുന്നത്. Most of the students have a confusion with regard to this and they feel that അല്ലെങ്കിൽ most of the students they tell me that ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതുമ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഉള്ള മാർക്കും കൂടി നമ്മുടെ കുറഞ്ഞു പോകും. സോ 200 to 300 words. But I want you to only write between 215 to 220 words. The main reason behind the same is നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതുമ്പം more you write, more mistakes you're going to make. So it's better that you write less. കുറവ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. റിവിഷൻ പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ടൈപ്പിംഗ് സോ ആസ് റിവൈസിങ്. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് മേ ബി 12th അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ടൈപ്പിംഗ് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അല്ല ഓൾ ഓഫ് ദെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ എഴുതിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. So all of a sudden you get a system, you start typing. Spelling errors-ilubari, there is a great probability that we make typos. Words നമ്മൾ and ആയിരിക്കും എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ANDക്ക് പകരം simply AD. N ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോകും. അങ്ങനത്തെ കുറേ ടൈപ്പോസ് വരും. As it is being evaluated by AI, അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ അത് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. So write less, revise more. That is something that you should actually keep in your mind. Another thing is the most important, that is having an appropriate and well-defined structure for the essay. So your essay needs to be compulsorily divided into 4 paras. This is not a choice, but it's a compulsion. If you write one long paragraph, it is going to look very unstructured and will drastically lead to reduction in your scores. So you have to divide your essay into 4 precise paragraphs. And what these paragraphs must be. Your first paragraph should be an introduction. Introduction, when you write what you are supposed to do. When you get a question, based on that question, you have to structure your introduction. First thing you should do is restating your question statement. So when I say restating your question statement, always keep in mind that don't waste your time in rephrasing or paraphrasing. Our question നമ്മൾ അതുപോലെ എടുത്ത് താഴേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. For example, globalization is prevalent in every part of the world. What is your opinion? Just simply restate the question. It is believed that globalization is prevalent in every part of the world. Rephrase restructure ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട because it will waste your time and PT also doesn't demand that. So just simply restate the question statement. That is the first thing you're supposed to do. Second thing, you need to add your opinion in this particular paragraph. Whatever your opinion is, right? After this, next sentence should be, in my opinion, whatever you want to state. And when you write your opinion, make sure that you try to include the keywords from the question in your answer. For example, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ what is your opinion എന്നാകാം, അല്ലെങ്കിൽ do you agree, disagree എന്നാകാം, or else what are the advantages and disadvantages എന്നാകാം. പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് questions എത്താം. So you have to make sure whatever the key terms are there in the question, try to copy those key terms to your answer. For example, if it's an agree-disagree question, after restating it, it is believed that globalization is prevalent in every part of the world. I agree to the given notion. Alangil, in my opinion, there are numerous advantages and disadvantages. Make sure that you copy down the key terms from the question. That is 100% needed. And the third thing in this paragraph is writing 2 points. When I say writing 2 points, it means after this introduction, we would be switching to body paragraphs.
And we have 2 body paragraphs in total. ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന 2 പോയിന്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ബ്രീഫ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സോ നമുക്കിതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുകയാണ്. സോ our opinion would be, I agree to the given statement as globalization is the major reason for product differentiations in most of the countries. Moreover, it has led to boost in travel and tourism sector. So 2 points. Globalization എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ പ്രിവാലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ പ്രിവാലൻ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി പാരാഗ്രാഫ് 1 എന്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത്? അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ബോഡി പാര 2 എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. So we are shortlisting 2 points over here only. Technically, reading your introduction, anybody should get an idea. Okay, this is what I can expect from this particular essay. ഇത്രയും കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. Now coming to the maximum amount of time you can utilize. I repeat, the maximum amount of time. To the max ഒരു 3 minutes. ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീർക്കാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ വേർഡ് കൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 60 വേർഡ്സ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ആസ് the maximum bar for the introduction, because I repeat, more you write, more mistakes you're going to make. Now coming to your second paragraph. This is going to be your body para 1. So when you write body paragraph 1, simply it needs to be the explanation of the first point you have discussed, along with an example. So now the question is, do we have sufficient examples to support anything beneath the sun? Definitely. എനിക്ക് ചില ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരം കാണും. For example, maybe science, history, but all of a sudden somebody comes and asks me about sports car or something, or maybe sports or something. I may not be that good at the same. Same with everybody. So, IELTS being an English proficiency examination, it has given you a waiver, which means you need not to write logical or real life examples for every question. Rather, you can structure or create an example as per the requirement, which need not to be true. But you have to make sure that it should be formally structured, as this is going to be a formal writing. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോയി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Due to globalization, many products are there in India, for example, ice creams, chocolates, and so on. That sounds a bit informal. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, സെയിം തിങ് കുറച്ചും കൂടി ഫോർമൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈക്ക്, to cite an example, as per the research conducted by the Government of India revealed that product differentiation is predominant in Indian market since 2017 due to global polarization. Technically same കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം it gives a formal tone to your writing. That is really important. Now, the third paragraph, which is going to be a body para 2. So when you write your body para 2, as we have discussed earlier, it should be the explanation of the second point plus an example. Again, here also you are permitted to write a created example. Now the next thing is the length of both the body paragraphs. Always remember that both the body paragraphs should be of almost similar length. It should be not more than 85 to 90 words. I repeat, both the body paragraphs should be of similar length. Try to keep it between 85 to 90 words. Along with that, the maximum time you can take for one paragraph, that is one body paragraph, should be 5 minutes. So body paragraph 1 5 minutes, body paragraph 2 5 minutes. So already we have utilized 13 minutes out of our 20 minutes allocated time. Now coming to the final paragraph, the fourth one and the last one, that's the conclusion. When it comes to the conclusion paragraph, always remember that this needs to be the shortest paragraph. So you can keep the word count around 25 to 30 words. More than that, it's not at all required. This includes summarizing both the body paragraph along with restating your opinion. Restating your opinion is really important, so keep that in mind. So that's it.
about your concluding paragraph. Give a winding up statement and restate your opinion, and the maximum amount of time you're supposed to take over here is 2 minutes. So 3 minutes for the introduction, 5 minutes for body para 1, 5 minutes for body para 2, 2 minutes for the conclusion. So in total we have consumed 15 minutes out of 20 minutes, right? So the remaining 5 minutes should be completely devoted for revision. Try to revise it as many times as possible so that you can find out the mistakes that you have made. And trust me, doesn't matter how good you're at typing, doesn't matter how you are knowledgeable about the topic, but making mistakes would be common, and more you revise, more mistakes you can find out. So make it as an habit. So do follow us to know about how to start or what phrases needs to be used to start an essay appropriately.